Hi everyone and most welcome to YouTube educational channel BS Smart Academy. ଆଜି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନର ପାର୍ଟ 1ରେ ରହିଥିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତୁମେମାନେ ଥିଓରିରେ ପଢ଼ିଥିବ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କ'ଣ। ତ ଆଜି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ 25 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା CBT ଆଉ KVS ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମେମାନେ ଏହି 25 MCQ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇପାରିବ। ତ ଆମେ 25 MCQ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର BS ସ୍ମାର୍ଟ ଏକାଡେମୀ, ଜଏନ୍ ଆୱାର ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ। ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେମାନେ ଆମ ସହ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର MCQ ଏକ୍ଜାମ ସମ୍ପର୍କିତ ଲିଙ୍କ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଅଛି? First question, in which of the following locomotor skills does each foot have two tasks to complete before the weight is transferred to the other foot? Option 1, galloping, walking, running, skipping. In which of the following locomotor skill, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକୋମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ରହିଅଛି, does each foot have, each ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଟ୍ have two tasks, ଦୁଇଟି ଟାସ୍କ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଫୋର ଦ ୱେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟୁ ଦ ଅଦର ଫୁଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଦର ଫୁଟ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ ଫୁଟ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଟାସ୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଦୁଇଟି ଟାସ୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଫୋର ଦ ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟୁ ଦ ଅଦର ଫୁଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକୋମୋଟର ସ୍କିଲ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେବ? ଗାଲୋପିଂ, ୱାକିଂ, ରନିଂ, ସ୍କିପିଂ। ୟାର ଆନ୍ସାର ହେବ ସ୍କିପିଂ ହେବ ୟାର ଆନ୍ସାର। ଅପସନ୍ 2, which of the following is a problem most characteristic of the primitive stage of forward rolling? Which of the following is a problem most characteristic primitive stage of a forward rolling କ'ଣ ହେବ? Option 1, A, keeping the chain tucked, keeping the knee and hip flexed, losing the cruel, using the hands to causing the head contact. यार आंसर କ'ଣ ହେବ? C, losing the cruel। 2ର ଆନ୍ସର ହେବ C, losing the cruel। Which of the following is a problem most characteristic of the primitive stage? ପ୍ରାଇମେଟିଭ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଫରୱାର୍ଡ଼ ରୋଲିଂ, ଆମର ଯେଉଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରୋଲିଂ ରହିଅଛି ତ ସେଇଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଲସିଂ ଦ କ୍ରୁଏଲ୍, ଆମର ବାଲାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରୋଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ବେଣ୍ଡିଂ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହିଠାରେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଲସିଂ ଦ କ୍ରୁଏଲ୍। ସେହିପରି ଭାବରେ 2 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସି। 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, all of the following are characteristic of a correct mature for striking a ball with a racket except ଅର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ, except ବା list, LEAST, list ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବ୍ୟତୀତ, except list ହେଲା। all of the following are characteristic a correct mature from the striking a ball a racket, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାକେଟରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ବଲ୍ଟି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ? 1, taking a forward step with the foot opposite to the striking arm, curling and rotating the body forward as the racket is swung, putting weight on the back foot and then shifting to the front foot as the racket is swung, stopping the racket at the
point of contact with the ball. ଯେତେବେଳେ ରାକେଟରେ ବଲଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟପିଂ ଦ ରାକେଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ବଲ୍। ଷ୍ଟପିଂ ହୋଇଥାଏ, ରାକେଟଟି ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ବଲ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ରାକେଟଟି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ସେହି ସମୟରେ। ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଡି। ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି, 3 ନମ୍ବରର ଡି। ନେକ୍ସଟ, when dribbling a saucer ball in a restricted space, the player should attempt to do all of the following except: keep the ball close to the feet, stay in a slightly crouched position, use body feint and changes of speed, use only the dominant foot for better control. यार आंसर कौन हम? डी, यूज ओनली द डोमिनेट फुट फॉर बेटर कंट्रोल। कौन होता है? व्हेन ड्रिबलिंग, जेतेबेले ससर अन्य नाम कौन कही थांती? ससर, CCER, ससर अथवा फुटबॉल। फुटबॉल अन्य नाम आम ससर मध्य कही थाउ। तो सी कौन कही एठारे? ससर बॉल इन ए रेस्ट्रिक्टेड स्पेस, द प्लेयर शुड अटेम्प्ट टू डू ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। व्यतीत, एक्सेप्ट बा लिस्ट कही, लिस्ट। एक्सेप्ट अर्थ लिस्ट मध्य होई परिवो, काहाकू छाड़ी देले। यूज ओनली द डोमिनेट फुट फॉर बेटर कंट्रोल, कंट्रोल करी थाए फुट, बेटर कंट्रोल करी थाए। व्हेन ड्रिबलिंग ए ससर, से प्रश्न कौन देला हमको? व्हेन ड्रिबलिंग ए ससर बॉल इन ए रेस्ट्रिक्ट स्पेस, द प्लेयर शुड अटेम्प्ट टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। काहा व्यतीत केउ आंसर टी छाड़ी देले कौन होता है ना? ससर बॉल रेस्ट्रिक्टेड स्पेस होता है, प्लेयर शुड अटेम्प्ट करी थाए। प्लेयर टी अटेम्प्ट करी थाए ससर बॉल टी को रेस्ट्रिक्टेड करबा पाई। आंसर है यूज ओनली द डोमिनेंट फुट फॉर बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट, इट इज रेपुटेड दैट मिलो ऑफ अ ग्रीस lifted a newborn bull onto his shoulder each day until the bull became fully mature. Milo followed what two principles of modern muscle strength and endurance conditioning? यार आंसर कौन हम? प्रोग्रेशन एंड ओवरलोड, वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड ओवरलोड, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोग्रेशन, इंटेंसिटी एंड रिटेंशन। तो यार ऑप्शन गुड़िक कौन देला? प्रोग्रेशन एंड ओवरलोड, वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड ओवरलोड, फ्रीक्वेंसी एंड प्रोग्रेशन, इंटेंसिटी एंड रिटेंशन। यार आंसर है ए, प्रोग्रेशन एंड ओवरलोड। 5 रो आंसर हम ए, प्रोग्रेशन एंड ओवरलोड। इट इज रेपुटेड द मिलो ऑफ अ ग्रीस लिफ्टेड ए न्यूबॉर्न बुल, नूतन जन्मित बुल, ऑनटू हिज शोल्डर ईच डे अंटिल द बुल बिकेम फुली मैच्योर होता है। मिलो फॉलोड व्हाट टू प्रिंसिपल ए मॉडर्न मसल स्ट्रेंथ एंड एंडुरेंस कंडीशनिंग, प्रोग्रेशन एंड ओवरलोड। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज ईच फिजियोलॉजिकल फैक्टर linearly proportionately related to oxygen consumption? Cardiac output, diastolic blood pressure, heart rate. Cardiac output, heart rate, work rate. C, core temperature, red blood cell count, work rate. Minute ventilation, red blood cell count, respiration rate. 6 रो आंसर कौन है? बी, cardiac output, heart rate, work rate. In which of the following list is each physiological factor linearly proportionately related to oxygen consumption? ऑक्सीजन कौन होता है ना? कार्डियाक आउटपुट, हार्ट रेट, वर्क रेट। यह माध्यम कौन होता है? इच फिजियोलॉजिकल फैक्टर लिनियरली रिलेटेड होता है ऑक्सीजन कंज्यूम्पशन प्रति रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन कौन रही? इन द लेट 1800s, द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस
on the direction of physical education came from individuals with a background in which of the following? ऑप्शन ले कौन सब रही अछि? ए मेडिसिन, बी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, सी इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स, डी द मिलिटारी। यार आंसर कौन हेबो? प्रथम क्वेश्चन कौन दिस? इन द लेट 1800s द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस अर्थ शक्ति ऑन द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन केम फ्रॉम आसीथा इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्तिगत निजस्व भाव विथ ए बैकग्राउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन शक्ति आम क्यों पाई था? मेडिसिन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, द मिलिटारी, इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स। आम मेडिसिन लु आम ही एक प्रकार शक्ति पाई था। इन्फ्लुएंस अर्थ शक्ति। 7 नंबर आंसर हम ए मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू 8 नंबर प्रश्न कौन रही है? अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्पोर्ट्स sociologist, a sports is primarily described as what kind of activity? Option A idealized, institutionalized, masculinized, professionalized. 8 number B answer institutionalized. According to most sports sociologists, a sports is primarily प्राथमिकतः भाव में describe as what kind of activity? केउं कार्यर सी गोटे प्राथमिक स्पोर्ट्स बा खेलटे खेल आम सोशियोलोजिस्ट आम समाज रे कहबाकू गले खेल प्राथमिकता भाव गोटे इंस्टीट्यूशनलाइज प्रथम गोटे अनुष्ठान से सृष्टि होता है गोटे एक्टिविटी होता है। 8 नंबर आंसर है बी। नेक्स्ट एंगुलर मोशन। 9 नंबर क्वेश्चन एंगुलर मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? The knee of a cyclist, the leg of a runner, the arms of a swimmer. Angular motion is represented by which of the following? Answer D उभय 1 2 3 ये तीनोटी जाक यार आंसर हो 1 2 and 3 angular motion the knee of cyclist the leg of runner the arms of a स्विमर प्रेजेंट करि थाई एंगुलर मोशन पई उभय तीनोटी जाक मोशन डिपेंड करि थाई। आंसर हबो डी 1 2 and 3। 10 नंबर द करेक्ट रेसिंग पोस्चर ऑफ ए स्विमर गोटे स्विमर रो पोस्चर तार अंगी भंगी कौन होता है? करेक्ट रेसिंग पोस्चर स्विमर ए साइक्लिस्ट और ए डाउनहिल स्कीलर minimizes the effect of lift। आंसर तार ऑप्शन कौन रही? लिफ्ट, टर्बुलेंस, प्रोपुलेशन, ग्रेविटी। यार आंसर हम टर्बुलेंस। द करेक्ट रेसिंग पोस्चर गोटे स्विमर पोस्चर ए साइक्लिस्ट और ए डाउनहिल स्की मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंस। यार आंसर हम 10 टर्बुलेंस। नेक्स्ट 11 नंबर which of the following practice alternatives would best promote motor learning and safety for potentially injurious sports such as pole vaulting and downhill skiing? Option A whole, B part, C progressive part, distributed। 11 नंबर कौन देला? practice alternative would be a best promote motor learning and safety for potential injury sports such as pole vault गोटे गेम डाउनहिल स्कीइंग ए स्पोर्ट्स रो गोटे गेम है पोल वॉल्ट सेफ्टी फॉर पोटेंशियल इंजुरी यह डाउनहिल स्कीइंग कौन देला ना व्हिच ऑफ द प्रैक्टिस अल्टरनेटिव वुड बेस्ट बी प्रमोट मोटर लर्निंग केउटे गोटे अल्टरनेटिव मोटर लर्निंग जहाँकि सेफ्टी बा पोटेंशियल आमको इंजुरी किसी क्षति हवा पूर्व कि गोटे आम आघात पाइबा पूर्व आमको सेफ्टी दे था कौन है? 11 नंबर सी प्रोग्रेसिव पार्ट। यार आंसर हम प्रोग्रेसिव पार्ट। 12 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार्म डाउन अथवा कूल डाउन एक्टिविटीज फॉलोइंग भिगोरस फिजिकल एक्टिविटी एक्सेप्ट अर्थ लिस्ट एटी एक्सेप्ट भी रहिबो एवं एटी कौन रही पारिबो लिस्ट LEAST
ST लिस्ट ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟତୀତ, କାହାକୁ ବା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବ୍ୟତୀତ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଏହି ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ମ ଡାଉନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଭିଗୋରସ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସି। ପ୍ରୋମୋଟିଂ ଦ ରିଡ୍ୟୁକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍। Promoting the reduction of cholesterol in the blood. All of the following are direct physiological consequences of warm down activities following vigorous physical activity except your answer have promoting the reduction of cholesterol in the blood. Next, an infant. Infant अर्थ शैशव अवस्था। Infant develops 13 number, an infant develops jaundice 6 hours after birth. Which one of the following is the most likely diagnosis? An infant अर्थ शैशव अवस्था develop jaundice 6 hours after birth ର 6 घंटा। Which one of the following is most likely diagnosis? कौन है यार आंसर? ए, हिम्योलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। नूतन जन्म होता है डिजीज, यह गोटे हिम्योलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, नूतन जात शिशुटीर यह गोटे रोग। 14 नंबर, ए वोमेन हु इज 6 weeks pregnant present with symptoms suggestive of a urinary tract infection. Which of the following is correct? A woman who is 6 weeks pregnant with symptom, तार symptom कौन है? 14 नंबर आंसर कौन हम? सी। ए मिड स्टॉर्म यूरिन should be collected and a wide spectrum antibiotic prescribed. आंसर हम सी। नेक्स्ट, a 25-year-old man develops weakness and wasting of the right hand. Which one of the following is least likely to be the cause? कौन है? Old injury to the elbow joint, bronchogenic carcinoma of the right upper lobe, multiple sclerosis, syringomyela, motor neuron disease. यार आंसर हम syringomyela. ए 25-year-old man develop weakness, जेतेबेले से weakness तार develop करी थाए, wasting of the right hand रो, which of one of the following is least likely to be the cause? क्यों लिस्ट रही कहा व्यतीत likely to be the cause गोटे कहवा गोटे डिजीज रो कौन कहवा ना गोटे 45 years old man डेभलप वीकनेस साधारणतः बयस हेले आम दुर्बल अनुभव करि थाउ सेहीपरि भाव में डेभलप वीकनेस जेतेबेले तार डेभलप करि थाए वेस्टिंग ऑफ द राइट हैंड रे तेबे कौन होई थाए क्यों डिजीज कहा एही मानक भितरु एही ऑप्शन मानक भितरु छाड़ी देले कहा व्यतीत लिस्ट लाइकली टू बी द कॉज गोटे कारण होई थाए साइरिनोगोमाइला। नेक्स्ट, a 10-year-old boy present with a history of central abdominal pain of a few hours duration. On examination, he has minimal tenderness in the right iliac fossa and no abnormal findings. On rectal examination, which of the following alternatives should be carried out? यार ऑप्शन कौन रही? arrange a barium meal follow through, arrange to see the patients later in the day for review, send the patient away with instruction to return if the pain becomes worse, tell the patient to come back in a week, immediate appendectomy. यार आंसर हम बी, arrange to see the patient later on in the day for review. Next, 17 number, a 65-year-old woman has a 2-year history of mucous diarrhea due to a large biliary adenoma of the rectum. She is also taking dioxin
and diuretic for chronic congestive failure. Which of the following investigation would be the most helpful prior to surgery? कौन रही ऑप्शन? सेरियम क्लोराइड, सेरियम डायोक्सिन, सेरियम कैल्शियम, सेरियम पोटासियम, हिमोग्लोबिन। तेरे कौन यार आंसर हम? डी सेरियम potassium. A 65-year-old woman has 2-year history of mucous diarrhea due to a large villous adenoma of the rectum. He is also taking dioxin and diuretic for chronic congestive failure. Which of the following investigation would be the most helpful prior of surgery? Cerium potassium. D have a answer. Next, a 38-year-old woman who had a subtotal thyroidectomy and 8 years previously is again thyrotoxic. Which one of the following is the most appropriate management? Perform total thyroidectomy after preparation with carbimazole. Radioactive iodine after preparation with oral iodine treatment. Prescribe immunosuppressive treatment with azathioprine. Control with carbimazole and then administration of radioactive iodine. Short-term treatment with beta blockers until remission occur. number answer कौन है? D. D হবে এর answer. Control with cardiomazole and then administration of radioactive iodine. A 38-year-old woman who had subtotal thyroidectomy 8 years previously is again thyrotoxic. Thyroid आमे तो साधारण जानछन्ती तो thyrotoxic. Which one of the following the most appropriate management? यार आंसर कौन है? Control with cardiomazole and then administration of radioactive iodine. 19. A patient who has had 3 successive spontaneous abortions reached the 12th week of pregnancy on the 4th attempt when she passed a moderate amount of blood with clots for vaginum and complained of intermittent lower abdominal pain. On vaginal examination, the cervical canal admitted on finger radially and bimanual palpation revealed a uterus compatible in size with a pregnancy of only 8-week duration. The menstrual cycle had been regular 5/28 before his pregnancy, and the duration of pregnancy calculated from the first day of the last menstrual period was definitely known. Which one of the following is the most likely diagnosis? Option कौन रही? Threatened abortion, cervical incompetence, incomplete abortion, ectopic pregnancy, missed abortion. यार आंसर है वो सी इनकम्प्लीट आबर्सन. आबर्सन इनकम्प्लीट भाव में रही असंपूर्ण अवस्था रही. 20 नंबर 20 number, a primigravida patient at 34 weeks gestation presents with a history of not having felt fetal movement for 24 hours. Which one of the following statement is most appropriate? Option: she probably has an intrauterine fetal death. You should immediately arrange transfer to labor ward for early induction labor providing the baby is still alive. She should have urgent antenatal cardiotography CTG. She should have an ultrasound scan. Urgent serum osteoral EG should be arranged. 20 number answer कौन है वो? C. She should have urgent antenatal cardiography. A primary patient 34 weeks gestation present with a history of not having felt fetal movement 24 hours. Which one of the following statement is most appropriate? Your answer है वो C.
She should have urgent unattended cardiotography CTG. Next, a 5-year-old present with a history of urgency of micturition, occasional enuresis, and a slight non-offensive vaginal discharge for 3 months. She has had no vaginal bleeding. Examination reveals some reddening of the labia majora. Which one of the following is the most likely diagnosis? Option trichono, trichomonal infection, gonorrhea, साइटिसिस अथवा काइस्टिसिस, फरेन बॉडी, नॉन स्पेसिफिक भल्भो भाजिनिटिस। यार आंसर कौन है? ई नॉन स्पेसिफिक भल्भो भाजिनिटिस। 5-year-old presents with a history of urgency of micturition, occasional enuresis, and a slight non-offensive vaginal discharge for 3 months. She has had no vaginal bleeding. Examination reveals some reading of the labia majora. Which one of the following is the most likely diagnosis? यार आंसर हम ई नॉन स्पेसिफिक भल्भो भाजिनिटिज। नेक्स्ट, a 19-year-old woman prescribed a triphasic oral contraceptive for the first time 1 month ago complains of a frequent spotting. Which one of the following is the most appropriate management? Increase the dose of estrogen, increase the dose of progestogen, advise alternative contraception, continue the medication and review in 2 months, change to biphasic pill. Answer about D. Continue the medication and review in 2 months. Next, a 5-year-old boy is diagnosed in the emergency department as having measles. The first symptom having started 2 days previously. He has a 2-year-old sister who has received the recommended immunization schedule. Which one of the following is the most appropriate treatment? Measles अर्थ मिलीमिला। मिजिल अर्थ मिलीमिला। ये 5-year-old boy डायग्नोस्टिक जहाँ मिलीमिला होइछे एवं तार भौणी तार गोटे सिस्टर रही अछि इम्यूनेशन ताकू आमे कौन रेकमेंड करि परिबा इम्यूनेशन शेड्यूल ताकू आमे कौन तार कौन सिम्पटम देखिकी आमे ताकू आमे कहले जे मिलीमिला होइछे एवं तार गोटे 2 वर्षर भौणी मध्ये रहिछि रेकमेंड इम्यूनेशन शेड्यूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ताकू आमे कौन ट्रीटमेंट दे परिबा। ये ट्रीट हिम symptomatically and send him home, refer him to the infectious disease hospital, give him gamma globulin, give gamma globulin to the sister, reassure the mother that he is over the worst of it. यार आंसर है ए ट्रीट हिम symptomatically and send him home ताको आमे घर को पठाई देबा एवं सिम्पटोमेटिकाली जार लक्षण तार लक्षण जहाँ जहाँ देखा जाउछि तार ट्रीटमेंट आमे भलो भाबे करिबा। नेक्स्ट, माइलस्टोन्स ऑफ रिफाइंड फिंगर कंट्रोल कैन बी एक्सपेक्टेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज? 24, 4 years old, 8 years old, 12 years old, 16 years old। यार आंसर कौन है? बी 8 years old। Last question, the relationship between personal and social skills and physical education is most accurately described by which of the following statement? Personal social skills should be addressed in the physical education class through direct instruction. The physical education class reinforces the personal social skills learned at home. In the physical education class, personal social skills are typically addressed after fitness and motor skills are developed.
Personal social skills typically develop concurrently with fitness and motor skills given a physical education class with the proper environment. 25 ର answer ହେବ D. Personal social skills typically develop concurrently with fitness and motor skills given a physical education class with the proper environment. The relationship question କ'ଣ ରହିଛି? The relationship between personal and social skills physical education most accurately described by which of the following statement? କୋଉ statement ଦ୍ୱାରା describe ହୋଇଛି ଯେ personal ଆଉ social skill ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା physical educationରେ most accurately relationship କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ଆମେ 25 MCQ physical educationର history and principle ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ 25 MCQ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହା ପାଇପାରିବ। ଆମେମାନେ 25 MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।